Karibu tena kwenye channel. Leo tuko na video mpya kabisa. Imechukua muda sana tuko tumeupload, lakini now karibu tena, subscribe, let's do it again. Sasa leo kwenye video hii tuko na hii product hapa, ni gimbal ya smartphone inaitwa Smooth 4 kutoka kampuni ya China inaitwa ZHIYUN. So tutakuwa tunafanya unboxing. So ngoja tufungue tujue ndani kuna nini, imekuwa packed na kitu gani, then tutafanya full product review tujue jinsi ya kutumia na jinsi ya control. So stick to the end and to watch everything about this product. Okay, kama unavyoona tukishafungua kwa ndani, tutakutana na box ambalo ndio limetunza gimbal kwa ndani. Hapa tuko na manuals, vitabu na maelekezo tofauti jinsi ya kutumia hii gimbal ya simu, jinsi ya kuconnect and settings zake. Vipo vitabu viwili. Okay, hivi tunaweza kuweka pembeni, tukaenda tuone ndani ya hii boxi. Boxi lenyewe zuri kabisa, lina worth na bei yenye umenunua, yani very premium product. So from inside tumefungua, wow, this is a product, very good product. Kama unavyoona ni hapa tuna USB ya type C ambayo inakuja kwa ajili ya kucharge hii gimbal. Hapa tuna small tripod, tunasema ni stand kwa ajili ya hii gimbal. Na hapa sasa the main point of the video, tunaweza tukasema gimbal yenyewe kama unavyoona, it's heavy, it's a little bit heavy, haiko light kama vile utaweza kufikiria, lakini ina feel good kuishika kwenye mkono. So check it, all of these devices, have a look from the gimbal. Ina texture, imekuwa texture kama water drops kama unavyoona, little water drops ziko very shiny kwenye upper parts of the gimbal kama unavyoona hapo. Very looking device, ina look vizuri, ina good accessibility, everything feels premium. Actually price yenye utapay kwa ajili ya kuchukua device inaonekana it's worth it. So this is a video about the unboxing. Stay tuned. Please help me to subscribe into this video, share with our groups, with our friends. Let's make it 100. Hapa sasa hivi tuko na subscriber 600, almost 630. Please subscribe tufike almost 1000. I'll be dropping a new videos. I'll try my best in every week. Very good content. Na kama una content yote unaweza comment, ukaweka kwenye comment, then tutaifanya. Thank you for watching. See you next time.